mikataba ya kisiasa. Na siku ya kina baba yaadhimishwa kote duniani kwa njia tofauti. Karibu sana mtazamaji kwenye taarifa kamili. Naitwa Nancy Okware na mfasiri kwa upande wa ishara ni Byron Abuli. Na bila shaka kwenye mitandao ya kijamii utatupata kwenye Twitter @KBC Channel 1, @Nancy Okware, na vilevile pale kwenye Facebook @KBC Channel 1 News. Na basi moja kwa moja tukianza ni kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amekashifu kinara wa ODM Raila Odinga kwa kutoheshimu mikataba ya kisiasa. Akiongea katika kaunti ya Murang'a, Kalonzo alisema hali hii inatilia shaka uadilifu wa Raila. Kalonzo na Raila wamekuwa wakirushiana maneno wiki hii baada ya Kalonzo kusema kuwa hataunga mkono azma ya Raila ya kuwania urais. Mimi siwezi kurudi nyuma. Na ndio hapa mimi niombewe, siwezi kurudi nyuma. That's the most important thing. And by the way, mmesikia nimebweka. Nimebweka kweli. Nitazidi kubweka dhidi ya ukabila, nitabweka dhidi ya ufisadi, and therefore join the kubweka team. Because hatuwezi kunyamaza, tutabweka. We are trying to see going forward kama viongozi wa Kenya hii, and I want to be there and I want to be held on account. What I say is what I will leave tomorrow. Siwezi nikasema maneno leo hapa na kesho nigeuke niseme mengine. I'm challenging my fellow leaders to live in accordance with what we proclaim publicly or even privately, and more so in writing. Yani ukiandika sahihi yako mahali useme hii ni coalition agreement kama ya NASA, coalition agreement ya Jubilee na wale wengine, then you live by that, particularly where there's a written commitment. And I will insist, written commitment. Tukisalia kwenye siasa ni kwamba uchaguzi mkuu ujao unapokaribia, wawaniaji nyadhifa mbalimbali wameanza kujitokeza. Mfanyabiashara Jimmy Wanjigi ni miongoni mwa wale wanaonuia kumrithi Rais Uhuru Kenyatta pindi atakapokamilisha muhula wake. Wanjigi ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa bila kujitokeza hadharani, anasema wakati umewadia kutoa uongozi wa taifa hili. Lakini swali ni je, Wakenya wako tayari kumchagua? Wanjigi anayetarajiwa kutangaza uaniaji wake katika muda wa majuma machache yajayo, anasema amechoka kuwaunga mkono wa waniaji wengine. Mfanyabiashara huyo anasema yuko tayari kwa kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Wanjigi hakufichua sera anayonuia kutumia kuwania urais, ila anasema atatoa tangazo hilo hivi karibuni. Lakini wachanganuzi wanaamini kwamba atatumia swala la uchumi wa taifa kwa vile yeye ni mfanyabiashara aliyebobea. Jimmy is disrupting the status that has been there. He's not a traditional politician, and I think he just want to put that and say he has been a supporter. He's an ardent supporter of all the politicians. He's a state investor. That's what we would call them. And now this time around he's saying that I want to do what Trump did. And there has been those kind of circumstances when we see investors who put their money on politicians, they say enough is enough, let me do it myself, because you don't feel like you can trust, or you don't see anybody who has the capacity to do the way you'd want to do these things. So for him, he represents the business class. I find like he's one guy who's coming to say that from a business angle, let us have our own. Kuhusu swala la kubuni miungano na wawaniaji wengine, Wanjigi amesema atafichua hayo wakati atakapotangaza rasmi azma yake. Musalia Mudavadi. There is a chemistry, even mentioning the two names, Musalia and Jimmy Wanjigi, there is a chemistry up to there. Number two, Musalia has the face of political face. Jimmy Wanjigi could be coming with the finances. Lakini je, Jimmy Wanjigi ni nani? Wanjigi ambaye ni mwanawe aliyekuwa mbunge wa Kamukunji Maina Wanjigi amejihusisha na masuala ya kisiasa tangu mwaka 1992. Wanjigi alijifunza siasa kutoka kwa aliyekuwa waziri marehemu Kenneth Matiba.
Kwa mtu ambaye amekuwa kwenye ulingo wa siasa bila kujitokeza hadharani, tangazo lake halikuwa shangaza wengi. Wanjigi anadaiwa kutekeleza wajibu mkubwa kuwaleta pamoja Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kupitia muungano wa vyama vya TNA na URP. Wanjigi hata hivyo alionekana kutofautiana na wawili hao na akaanzisha ushirikiano na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Mnamo mwaka 2017, Wanjigi alihusika katika kutoa ufadhili kwa muungano wa NASA, ikiwemo juhudi za kuapishwa kwa Raila Odinga kwenye bustani ya Uhuru Park. Wanjigi ambaye ni mzaliwa wa kaunti ya Murang'a ana imani kuwa anaweza kuleta mabadiliko kwa niaba ya jamii za Mlima Kenya baada ya kuondoka kwa Rais Kenyatta. Hata hivyo, Wanjigi atahitaji kuweka msingi thabiti katika eneo la kati ya nchi ambapo tayari Spika wa Bunge la Taifa Justin Muturi ameapishwa kuwa msemaji wa kisiasa huko, na yeye gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria akitaka kujiimarisha kisiasa. If he was to ask me, I would actually ask him to focus from the economy angle and say we are the business people. The business people want to have their own candidate because they are the one who suffers when the economy is not performing. That would be a better strategy for him. Him claiming the region, I don't think he has a face for any region that you'd really say it is a Murang'a thing or a Kiambu thing. Mwanaume mmoja aliwadunga kisu watoto wake wawili katika mtaa wa Ziwani, kaunti ya Nyandarua kufuatia mzozo wa nyumbani. Ken Mburu aliyejaribu kujitoa uhai kwa kujidunga kisu kabla ya kujaribu kuteketeza nyumba yake amelazwa hospitalini na atafikishwa mahakamani hapo kesho. Watoto hao wa umri wa mwaka 1 na miaka 7 wanauguza majeraha baada ya kudungwa kisu na baba yao kufuatia mzozo wa kinyumbani. Inasemekana Ken Mburu aliwadunga kisu watoto hao kabla ya kuwasha moto nyumba na kujaribu kujitoa uhai kwa kujidunga kisu tumboni. Msichana huyo wa miaka 7 alidungwa kisu mara 10 mgongoni, ila hali dadake wa mwaka 1 alidungwa kisu mara 5. Majirani walidai Mburu alizozana na mkewe ambaye hakuwa nyumbani wakati wa tukio hilo kuhusu ni nani baba mzazi wa watoto hao. Baba yao aliwadunga, halafu akajidunga na halafu wakawakisha na akatoroka, lakini askari wa Mairoinya walijitahidi na wakamshika. Na kwa nyumba imeugua yote, hakuna kitu kimeshukuliwa, yote imeugua, na nyumba ilikuwa ya mawe, viti, kila kitu kimeugua. Tukasikia mama akipiga nduru, tukaamua tukuje na huku. Wakati tulipokuja hapa tukakuta huyu mzee ameshika bibi yake anataka kumdunga kisu. Sasa mimi nikaingia nikaanza kuambia muachilie. Sasa ananiambia dimia na nidunga. Sasa mimi nikaogopa, nikarudi nyuma. Bibi akienda kumshika hapa akararua nguo, bibi akatoroka, akafunga gate. Sasa mimi nikapanda juu. Wakati nilipopanda pale kwa stima, nilimuona akidunga mtoto kisu. Nikaanza kumwambia ache, kana nielewa. Nilimwambia achane na mtoto, yeye akana jua lakini achane na watoto. Akaweka huyo mdogo chini, alafu kachukua huyu mwingine. Huyu mkubwa akiita mamake, juu uchungu sasa anaanza kumdunga. Iliwabidi naibu chifu wa eneo hilo na maafisa wa polisi kuchukua hatua kuwazuia majirani kumuua mshukiwa huyo. Hiyo kijana akasema, "Mam, mimi nataka hii watoto wafanywe DNA." Mimi nikamuuliza DNA ya nini? Na watoto wanaonekana ni wako. Akaniambia, "Hii nyumba mimi nitachoma na niue hii watu. Na niue hii watoto. Nitawaua na nishome hii nyumba." Nikamwambia, "Hakuna nyumba utashoma." Waidha yangu kwa wasichana nawaambia hivi, mtu akijua analeta mtu kwa nyumba yake, ajue analeta mtu wa aina gani, ajue huyu mtu ametoka wapi. Kwa sababu huyu umekuja umeweka kwa nyumba yako, anakusikilia wivu. Ukitenda kitu kidogo anaona sasa unamfanya madharau ati kwa sababu yeye ndio mwenye nyumba. Tukio hilo lilichukua mwelekeo mpya pale gari la wazimamoto wa kaunti ya Nyandarua lililokuwa likielekea eneo hilo kuzima moto huo lilipoanguka kwenye barabara ya kutoka Nyahururu kuelekea Olkalao, ambapo dereva alipata majeraha. Tunataka kushukuru serikali ya Nyandarua ambayo walisikia hiyo kisa, wakatupatia gari yao ikuja itusaidie mambo ya kupima moto, na moto imepimwa. Lakini kwa bahati mbaya gari hiyo ya Nyandarua nikitoka huko tu kufuka mto nikakuta imeanguka, na imeanguka vibaya, na nasema pole kwa watu wa Nyandarua.
Tukiingia kwenye masuala ya afya ni kwamba kiwango cha maambukizi ya COVID-19 humu nchini kimeshuka hadi 8.2 baada ya visa 283 vipya vya maambukizi kunakiliwa leo kutokana na sampuli 3452 zilizopimwa. Kaunti ya Nairobi inaongoza kwa maambukizi mapya ikiwa na visa 88, huku kaunti nyingine zilizotangazwa kuwa vitovu vya ugonjwa huo humu nchini zikiendelea kunakili visa vingi. Aidha, wagonjwa wengine 9 wamefariki kutokana na virusi vya korona. Takwimu za Wizara ya Afya zinaashiria kwamba watu 283 zaidi wamebainishwa kuugua ugonjwa wa COVID-19 kutokana na sampuli 3452 zilizopimwa. Idadi hiyo inawakilisha 8.2% ya maambukizi ikilinganishwa na 11.8% iliyonakiliwa jana. Kati ya visa vipya vilivyonakiliwa leo, kaunti ya Nairobi inaongoza kwa visa 88. Maambukizi mapya bado yamekithiri katika baadhi ya kaunti zilizoorodheshwa miongoni mwa zile ambapo ugonjwa huu unasambaa kwa kiasi kikubwa. Kaunti ya Kisii inaongoza kwa visa 33 ikifuatwa na kaunti ya Kisumu kwa visa 24, kaunti ya Siaya kwa visa 15 na kaunti za Homa Bay na Busia kwa visa 10 kila moja. Maeneo ya ibada katika kaunti hizo yalisalia kufungwa hii leo kuambatana na masharti mapya yaliyotangazwa na serikali juma hili. Ukiona supermarket ndio mahali watu wanajaa sana, inafanya kazi. Ukiona matatu bado sinabeba watu na ni masaa 6 kutoka Nairobi mpaka Kisii ama masaa 7 na kanisa inamaliza 1 hour. Na ukiona masoko kama haka kwetu asijafungwa. The message was given by the Council of Governors, and yet we have the Interfaith Council, whose members always give us guidelines. This one was given abruptly. We have not heard what the Interfaith Council says. And then on the ground, when the governors met, it could have been kind for the government to let the church be involved to give our views what we think is on the ground. Jumla ya vifo vilivyosababishwa na ugonjwa wa COVID-19 humu nchini imefika 3456 baada ya wagonjwa 9 zaidi kuaga dunia. Wagonjwa 1106 bado wamelazwa hospitalini, huku idadi ya walio kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi ikifika 99. Wagonjwa wengine 5488 wanaendelea kupokea huduma za matibabu wakiwa nyumbani. Kufikia leo, dozi zaidi ya milioni 1 za chanjo dhidi ya COVID-19 zilikuwa zimetolewa, 1888, 364 zikiwa za awamu ya pili. Basi mtazamaji, baada ya taarifa hiyo napata fursa ya kupumzika, lakini bado kunayo mengi ambayo tumekuandalia hapa kwenye Darubini Wikendi. Endelea kutuma jumbe zako kuhusiana na jinsi ambavyo unamsherekea babako leo hii, ikiwa ni siku ambayo ulimwengu unaadhimisha siku ya kina baba. Ria Collins pale kwenye Facebook anatazama kutoka Malindi na anamkumbuka babake Dickson Ria Kutaka. Mtazamaji, endelea kutuma jumbe zako, tutakuwa tunasoma baadhi, lakini kwa sasa tupumzike. He served as the country's last vice president in the Moi era, as deputy prime minister during President Kibaki's first term, but out of government throughout President Uhuru Kenyatta's reign. Now, ahead of 2022 general election, his eyes are on the jackpot. What is his driving force? His guiding principle? His philosophy? Wycliffe Musalia Mudavadi on The Perspective this Monday, only on KBC Prime Edition. Kwangu mimi rangi ya samawati ni rangi nambari 1. Je, mtazamaji, kwako wewe ni nini haswa kilicho nambari 1?
There was a time when the roar would be heard over the mountains and across the counties of Kenya, when the earth would shake with the sounds of engines revving, and we would wait on the sidelines for our champions to arrive, because it was time for the legendary WRC Safari Rally. The Safari Rally is finally back, and KCB is proud to be part of that journey. It's time to feel the roar again. KCB Bank, financial partner of the 2021 WRC Safari Rally Kenya. Je, unajua unaweza kulipia bima yako ukiwa nyumbani kwa kutumia mobile money na mitandao ya kijamii? Epuka kutumia pesa taslimu kuzuia kuenea maradhi ya COVID-19. Kaa nyumbani, kaa salama, okoa maisha. Sasa umejua. IRA, bima bora kwa taifa. Nikifa utapumzika. Me and Dingo have a son together. Wewe ni wewe mpaka ukishikibiriti kilepuke na usikie mwili wako usikie. Kwa sababu mimi ndio mamake huyu mtoto na mimi ndo najua uchungu wa huyu mtoto. Na wewe wangangania nini kwa Laban na hakupendi? Si umwachie Casey? You homewrecker. Is Casey the reason why mom left? What? Unadhani pakiongezwa Abel hapa mambo yatakuwaje? Humu ndani hakuna aliyekuona na ujauzito. I suggest you save that fight for another time, my darling husband. Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Darubini Wikendi. Tukiendelea ni kwamba chama cha wafanyikazi wa nyumbani, hotelini, taasisi za elimu na afya KUDHEHA kimetishia kuandaa mgomo ikiwa Wizara ya Elimu haitatekeleza mkataba wa maelewano wa mwaka 2017 na 2021. Kwa mujibu wa chama cha KUDHEHA, mahakama ilitoa agizo kwa Baraza la Ushauri la Vyuo Vikuu miezi 11 iliyopita ili kutekeleza mkataba huo. Solidarity forever. Chama cha wafanyikazi wa nyumbani, hoteli, taasisi za elimu na afya KUDHEHA kinaitaka serikali kuashiria ni lini itatekeleza mkataba kuhusu malipo ya malimbikizi ya mishahara ya jumla ya shilingi bilioni 7.2 kwa wanachama wake. There has not been communication about from the ministry, IPCCF, indicating on how we are going to be paid our money since our CBA 2017-2021 was signed and registered by Industrial Court. That our CBA for 2017-2021 needs to be financed with 7.2 billion shillings. And that those are arrears because the CBA is already expiring on the 30th of June 2021. Chama hicho kinatishia kuandaa mgomo ikiwa Wizara ya Elimu haitatekeleza mkataba wa maelewano wa mwaka 2017 na mwaka 2021 kati ya vyuo vikuu na chama hicho. Kama hiyo pesa haitakuwa kwa akaunti zetu by 30th of June, wafanyikazi wa universities wako na jukumu na wako na haki ya kutenda yale yanatakiwa kutenda kikatiba. Na katiba yetu inazokwambia section 41 lazima tuendelee na majadiliano, na wakati majadiliano itakuwa haiwezi kuendelea, kuna kitu kinaitwa right of strike. Sisi hatutaki kwenda mgomo, lakini tunadai haki yetu, na haki yetu ni
7.2 billion shillings. Sisi tuko na haki ya kwenda mgomo wakati wowote, na tutafuata taratibu yote ile inatakikana kikatiba. Kwa hiyo tunapeana notice ya kwamba ikifika tarehe 30 na tujalipwa 7.2 billion shillings, tutafuata katiba. Chama hicho pia kinapinga hatua ya serikali ya kusitisha nyongeza ya mishahara kwa watumishi wa umma kwa muda wa miaka miwili. Ministry and the universities have been able to pay 6.6 billion shillings. We are worried that with the emerging issues of SRC, that our CBA for 2017-2021 needs to be financed with 7.2 billion shillings. And that those are arrears, because the CBA is already expiring on the 30th of June 2021. Juma hili, tume ya mishahara na marupurupu ya watumishi wa umma ilitangaza kwamba wafanyikazi wa serikali hawatapata nyongeza ya mishahara kwa miaka miwili ijayo. Tume hiyo inasema hatua hiyo imeshinikizwa na hali ngumu ya kiuchumi katika juhudi za serikali za kupunguza gharama ya kuwalipa wafanyikazi wake mishahara, huku walimu na maafisa waliochaguliwa wakiathiriwa zaidi. To release resources for investment in the priority areas, the wage bill to revenue and to GDP ratios must take a trajectory towards achievement of the target ratios. The fact that COVID pandemic has hit us very hard as a people, and it's during these moments that we have to engineer new ways of finding solutions. So when government is proposing that perhaps we should think of withholding increments for 2 years, don't go to war with government. It will not result in anything. Because you fight a war that will end with something. Chama cha kudai haki kinataka vyuo vikuu vya umma viwe na uhuru wa kubuni tume za kudhibiti kanuni za leba kuambatana na katiba. Wakati huo, chama cha kudai haki kimeitaka serikali kukadiria kuongeza pesa zinazotengewa vyuo vikuu kuviwezesha kutimiza majukumu yake ya kifedha. We are no longer increasing the capitation, instead and decreasing the capitation of the universities. This is the wrong approach. This is the wrong way of doing things. And this is all done without public participation from the stakeholders. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, jina langu ni Jackie Wambiru. Kwangu mimi mtazamaji, kinywaji changu nambari 1 ni kinywaji cha chai. Kwako wewe ni kipi ambacho ni nambari 1? If you have been in contact with someone who is suspected or has tested positive for COVID-19, self-quarantine for 14 days and call 7194 for help. Self-quarantine restricts movement and the spread of the disease and protects your family, friends and community from being infected. During self-quarantine, you are advised to stay in a separate room, disinfect surfaces and clothing with appropriate disinfectant, avoid sharing household items, including utensils, towels and beddings, do not receive visitors, wear an appropriate face mask if you must be around other people. COVID-19 is preventable. Protect yourself, family and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. This is it. The wait is over. The rally drivers are here. 4 days to go to the biggest sporting event this year, the WRC Safari Rally. Catch all the drama and action of the Safari Rally live and exclusive on KBC Channel 1 from 24th to 27th June. This event will also be covered live on KBC Radio Taifa and streamed live on www.kbc.co.ke. Don't miss out. Rally in the wild with KBC Channel 1, your true sports partner.
Bwana Motiso, pikipiki yako ndio hii. Uko shwani yangu. Hii pikipiki ni unakumbuka uliekelea the lowest unique bid yako ilikuwa ngapi? 18 shillings. Na unajua kuendesha hii gari? Kidogo. Haya, kitoko yako shika helmet, kifungu yako chomoka na mali yako. Kujiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. This? Is this what I think it is? We know everything. They know everything. What? Don't even know where I am. What? The next best Kenyan film. Served as the country's last vice president in the Moi era, as deputy prime minister during President Kibaki's first term, but out of government throughout President Uhuru Kenyatta's reign. Now, ahead of 2022 general election, his eyes are on the jackpot. What is his driving force? His guiding principle? His philosophy? Wycliffe Musalia Mudavadi on The Perspective this Monday, only on KBC Prime Edition. Karibu sana mtazamaji kwenye awamu ya tatu ya Darubini Wikendi, ambapo tunaangazia michezo. Kamati ya kitaifa ya Olimpiki humu nchini na Wizara ya Michezo wametia saini mkataba wa maelewano kuhusu michezo ya Olimpiki ya mwaka 2020. Michezo hiyo ya Olimpiki itaandaliwa kuanzia Julai tarehe 23 hadi Agosti 8. Mkataba huo wa maelewano kati ya Wizara ya Michezo na Kamati ya Kitaifa ya Olimpiki unatarajiwa kuhakikisha kuwa majukumu yamebainika wazi ili kuhakikisha kuwa kikosi cha Kenya kinashiriki vyema kwenye michezo ya Olimpiki. It's part of the promise that we made when we moved into the ministry. A promise that we're going to make all our processes, all our systems, all the structures that we put in place transparent and accountable. And a promise that all of us will be accountable from wherever we sit. Serikali kupitia Wizara ya Michezo inagharamia maandalizi ya timu za taifa, michuano ya kufuzu na kushiriki kwa kikosi cha Kenya kwenye michezo ya Olimpiki. Waziri wa Michezo Dr. Amina Mohamed amesema hatua hiyo itahakikisha kuwa kila pande inafahamu vyema majukumu yake. Hafla hiyo iliandaliwa baada ya kukamilika kwa mashindano ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki katika uwanja wa Kasarani na ilihudhuriwa na Waziri wa Michezo Dr. Amina Mohamed, Katibu katika Wizara ya Michezo Joe Okudo, Naibu wa kwanza wa kinara wa Kamati ya Kitaifa ya Olimpiki Shadrack Maluki, Kaimu Katibu Mkuu Francis Mutuku na kinara wa Kamati ya Kitaifa ya Michezo ya Walemavu Agnes Oluoch. Karanja David, Darubini Michezo. Dereva Karan Patel ataendesha gari lenye nembo ya kampuni ya Amref kwenye mashindano ya dunia ya WRC Safari baada ya kuzinduliwa kwa mkataba huo katika uwanja wa ndege wa Wilson. Kulingana na afisa mkuu wa mauzo Amref Stephen Ombuya, waliamua kuadhimisha Karan ama kumdhamini Karan Patel na msaidizi wake Tausef Khan, kwani wawili hao wanajivunia mafanikio tele katika mashindano ya mbio za magari. Karan Patel amesisitiza kuwa amejiandaa vilivyo na atawania kumaliza miongoni mwa madereva watatu katika kitengo chake. Mbio za WRC Safari zinarejea humu nchini baada ya kipindi cha miaka 19. Karan Patel ni miongoni mwa madereva 34 wa humu nchini watakaoshiriki mbio hizo zitakazoandaliwa kuanzia Juni tarehe 24 hadi 27. It's a very big bonus for the country as a whole in that the economy will actually prosper and benefit greatly from this one event, and it's my hope and wish.
We sought to work with them because Army Flying Doctors is a medical evacuation provider, specifically by air, but also ground. And in such events, you do have incidences that can happen, and we are basically, our core business is to respond to medical evacuation. Michezo inayoandaliwa na chama cha wanafunzi wa vyuo vya upili ama vya upili tawi la kusini mwa Nairobi ilirejelewa wikendi hii baada ya kusitishwa kwa muda kutokana na janga la COVID-19. Kwenye mechi za ufunguzi, chuo kikuu cha Zitek kilishinda TUK mabao 3-0 katika soka, huku chuo cha Multimedia kikishindwa mabao 2-1 na Zitek nayo ikailemea TUK bao 1-0. Katika mpira wa wavu, Multimedia ilishinda Strathmore alama 63-49, nayo Zitek ikaishinda Multimedia alama 62-22 katika kitengo cha wanaume. Katika kitengo cha wanawake, Zitek ilishinda TUK kwa alama 48-23. Michezo hiyo ilishuhudia idadi ndogo ya washiriki kwa sababu ya vikwazo vilivyowekwa vya kukabiliana na msambao wa COVID-19, huku msimu wa michuano ukitarajiwa kukamilika mwezi Agosti. And we are beginning with the 2 clusters. We will be doing them on intervals. So this first weekend we had soccer, basketball and hockey. But hockey, it was suspended for some reasons, technical reasons. And then as from next weekend, we'll be having handball, volleyball and netball. Basi mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada ila kutamatisha Darubini wikendi, lakini sitaondoka kabla ya kusoma tu baadhi ya jumbe za wale ambao wanawasherekea kina baba leo hii ikiwa ni siku ya kuwaenzi. Tunaye Said Mwija Faki anatoka kutoka County 001. Vilevile John Mungasia anamsherekea, ama Elvis Aldla anamsherekea babake John Mungasia na Jackson Memba. Vilevile Eze Hari kutoka Kwale anamkumbuka babake Naftal Mwagumba. Priscilla Ndege kutoka Keroka anamkumbuka babake Christopher Maobe. Naye mtoto Mkenya William kutoka Nairobi anamkumbuka babake. Danny Kims kutoka Embakasi anamkumbuka babake Duncan Kioko. Naye Amon Kiprono anamkumbuka babake Noah Yego. Na bila shaka mtazamaji, kutoka shirika la KBC tunasema pongezi kwa kina baba wote kutokana na ile kazi bora wanayotekeleza katika jamii. Mie naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Byron Abuli. Kwa heri. If you have been in contact with someone who is suspected or has tested positive for COVID-19, self-quarantine for 14 days and call 7194 HELP.